अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज भाई मैं टॉपिक लेके आया हूँ जाकिर नाइक का। जाकिर नाइक के साथ भाई हैं अब जो है सोहा अली, जो कि आप जानते हैं सैफ अली खान की सिस्टर, और साथ में SR के शाहरुख खान। इनकी भाई एक शो में एक जो है क्या कहते हैं उसको, न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे भाई इन लोगों की हो रही है भाई बातचीत दीन के हवाले से। जाकिर नाइक जो हैं स्पीच दे रहे हैं थोड़ी सी, तो लिहाजा भाई सुनते हैं। 13 साल पुरानी वीडियो है, मतलब 2010 की वीडियो है। तो मैंने कहा क्यों ना यार इसको दोबारा से जो है इस पर रिएक्शन दिया जाए। किसी ने रिएक्शन दिया नहीं हुआ, तो चलो मैं ही रिएक्शन दे देता हूँ। तो भाई चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। चलें जी वीडियो करते हैं प्ले। ये मैंने भाई कर दी सेट, और भाई ये हो गई प्ले। Of the Prophet. So to say that covering that is not a part of Muslim identity, totally wrong. The beard is a part of the Muslim identity. Wearing the cap. ये भाई किसी न्यूज चैनल में गए हुए हैं जाकिर नाइक, साथ में शाहरुख खान बैठे हुए हैं, सोहा अली बैठी हुई है। What about what Shahrukh said? And I know a lot of my friends say this, that and all of us, no matter what faith we come in, we interpret our faiths differently. We take away some things, we don't do some things. Does that make us any less of Hindus, Muslims, Christians? No, as I said, that Muslim is a person who submits will to God. So you cannot say a liberal Muslim or a moderate Muslim. You can say a practicing Muslim or partly practicing or non-practicing. ये 2010 की वीडियो है। And to understand Islam, don't look at the Muslim, don't look at me. Go to the scriptures. That is the reason I give talks on Islam and comparative religion. But so as far as the stereotype is concerned, Kabir, so, yeah. I find that a too narrow definition of Islam. I personally reject all rituals. But Islam is part of my culture and my ethos. I'm as proud of Muslim as anybody else on this podium. But उनका नाम नहीं मुझे पता, लिहाजा जो है and I think that's too narrow definition of Islam. I'd like to make a point. Yeah. They talked about people being stereotyped because of the beard and the cap and the hijab. ये भाई हिजाब, टोपी और Then we दाढ़ी के should बारे में say बात की that जा all रही है। Sikhs are stereotyped. Anyone who wears a turban and Is it wears not- a beard. it's not the same, No, though. it's not the It's same. not the same. But what has happened, I'll tell you, in fact, India has become, in a strange sense, more liberal, because when Yusuf Khan entered the film industry and adopted the name of Dilip Kumar, that was a time when the whole of India was pretty Dilip Kumar, prejudiced जो भाई against Muslims. Let me tell कमाल के you. And actor Meena थे। Kumari, who was she? She was also a Muslim. Why were all the names? Shahrukh is an amazing example of a Muslim who is now the Badshah of Bollywood with a Muslim name. He didn't have to change his name. So something has happened. Would you have ever changed मतलब बड़े एक्टर्स आए, उन्होंने आके अपने नाम चेंज किए, मतलब मुस्लिम नेम थे, और इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने नामों को चेंज किया। Want to become actors. They changed the name to Khan. इस हवाले से भी बात की जा रही है। That's the way और अब to शाहरुख do खान के हवाले से बात की जा रही है कि शाहरुख खान ने अपना नाम चेंज नहीं किया, Kapoor? Sorry, Nadeem. मुसलमान होने के बावजूद। इंडिया फिल्म में आने मतलब इंडिया का मतलब जो किंग Yeah, इसको कहा जाता Shahrukh, you want है to make a point, and then Soha and फिल्म Madni. इंडस्ट्री का। Just want to say one thing. With, Yeah. ये भाई अब शाहरुख खान बोलेंगे। I just want to know very clearly, and I'm a Muslim, and I want to know: is it more important for me to look Muslim and see Muslim, or to feel Muslim? I fully respect the scriptures. I fully respect all the hadiths. I have read the Quran in my own way, in Arabic and in English. But I think its time has come, and this genuinely is an appeal, that it is more important to feel Muslim, to feel Than to look Hindu, it. than to look it. And if you do, I mean, if you do, it's absolutely cool. And if you don't, it's absolutely cool. Dr. Naik, quick response to that, and I got two guests I waiting think to the speak. best is to practice Muslim is number one. हाँ। Appearing बिल्कुल। is important, but lower down. I'm not saying appearing is the most important. For a person to practice Islam is more important. Beard comes lower down. Beard is not in the 70 major sins that it's not there. But you know, The beard what about becomes- what Kabir is saying? And there was a story of a young boy whom I interviewed, who studies in a convent school in Madhya Pradesh. And he's a poor boy. And the school rules wouldn't allow him to wear a beard. He went all the way to the Supreme Court to say, I must be allowed to keep my beard. Otherwise, I prefer not to study. Oh my God. And he actually dropped out of school for a while Oh my God. because of that. The Supreme Court eventually ruled in his favor. And that is my next question, and I want to take that to Madni Saab. Madni Saab, you're a very interesting character for me, because at one level, you have organized, as Alex said, all of these fatwas against terrorism and all of that. But you also had a resolution against the singing of Vande Mataram. And these kind of resolutions, I know many of my friends would say, is what stereotypes Muslims. बात यह है
کہ وندے ماترم گانا بالکل الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. ہاں, گانے کے لیے ضد کرنا بالکل ایک الگ چیز ہے. کوئی زبردستی گوانا چاہے اور نہیں گائیں, یا ہم یہ کہیں ہم نہیں گاتے, تو پھر ہم اسٹیریوٹائپ ہو جائیں گے. ٹیررزم کی مخالفت کریں گے تو بہت اچھے ہو جائیں گے. یہ جو ڈبل معاملہ چلتا ہے یہ ٹھیک نہیں. ابھی میرے داڑھی نہیں ہو اور کرتا پیجامہ نہیں ہو, یہ بھی جو پگڑی سے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ تو ایک بچہ ایئرپورٹ پہ کہتا ہے مدنی صاحب ماما ماما دیکھو بن لادن جا رہا ہے نا. تو کیا ہو گیا ہے, اب یہ سب میں اتار دوں تو میں ایک ریزنیبل مسلمان ہو سکتا ہوں, ایک ایسا مسلمان ہو سکتا ہوں جو بہت اچھا آدمی ہے. اور اگر میں نے یہ پہن لیا تو خیالات میرے کتنے اچھے ہوں. خیالات, نظریات, آئیڈیالوجی, یہ ہے بیسک چیز, یا بیسک چیز ہماری دکھنے والی چیز ہے. That's the reverse stereotype, that the moment you see the beard and the skull cap, it's got to be a fundamentalist. Question, I want to get Soha in. She's been listening very patiently all this while. Soha is somebody who's grown up in a sense in a house of mixed religion. For you, in a sense, do you feel that public gaze? Do you feel, many people have questioned my labeling of or my looking for the moderate Muslim. Yet there are others who say that we don't hear enough moderate voices. We either hear the religious voices or we hear the non-believing. Because I don't think anybody is really interested in what the moderate Muslim has to say, because it's not very interesting. It's sort of boring. We're represented by extremists who have violent opinions, perhaps. I'm talking about vandals. And I think maybe also more recently, I was asking my mother when I was asked to come on this show. I said, in your time, when you married my father, and you had an interreligious marriage, which presumably at that time, 40 years ago, was more controversial than it is today. Were you ever asked to defend your identity, to defend your choice of religion, what it means to be Hindu or Muslim, the way that we are today? And she said, no, not at all. It was a no-comment issue. You just said no comment and you moved on in life. Over the past, maybe ever since I've been in cinema, certainly, it's an issue. And there is... people do ask me, do you feel aggravated by what is happening as a Muslim? Do you feel the need to stand up for your religion because it's been misrepresented in the media? And I think for me, religion is a very private matter. It's between my maker and me, and it's not something that I would want to discuss in any public forum, even this one. We should be talking about an Indian identity as opposed to a Muslim identity. I'm going to take that as my cue to take a break. But is it, as I said to Alex earlier, is it that simple? Is there also کا کام کرنا جناب بہت ہی بہت ہی سمجھ لیں بڑا ہارڈ ورک ہوتا ہے, بڑا بھائی. یہ تھی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تھی جی آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. بھائی بہت ہی زبردست سوال جواب کیے گئے بھائی اس ویڈیو کے اندر. ویڈیو کافی لمبی تھی مگر بھائی اس کو ذرا شارٹ کر کے جو ہے دکھایا میں نے آپ لوگوں کو. اس میں بات کی گئی بھی داڑھی کے بارے میں, بات کی گئی ٹوپی کے بارے میں, بات کی گئی, اور جو مسلم ڈریس ہے شلوار قمیض اس کے بارے میں بات کی گئی. ٹھیک ہے, اور بھی بہت زیادہ جو ہے باتیں بیچ میں ہوئیں. تو لہٰذا امید کرتا ہوں بھائی آپ لوگ جو میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں انڈیا میں, پاکستان میں, جو یہ ویڈیو دیکھیں تو پلیز جو ہے اچھا کمنٹ کیجیے گا, برا کمنٹ مت کیجیے گا. میرا کام ہے ویڈیو پہ ریئیکشن دینا اور وہ میں دیتا ہوں. تو لہٰذا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک سے سبسکرائب لازمی کیجیے گا, بیل آئیکن کو ہٹ لازمی کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیں اجازت. اللہ حافظ, ٹاٹا, بائے.